See here, as a part of CTEC, and we are going to discuss the topic of addressing the talented, creative, specially abled children. టాలెంట్ ఉండే క్రియేటివ్ ఉండే స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటే వాళ్ళను ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాళ్ళకి ఎట్లా ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ దిస్. సో దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ దీస్ 3 టాపిక్స్ ఇన్ ద inclusive education. What is an inclusive education? Why we have to include these all in inclusive education? What is the importance of inclusive education? We are already learnt all these, so we have completed the learning and pedagogy, all the topics, all the 7 topics, and now we are going to complete these 3 topics in inclusive education. So we have completed half of the topic of child development main topics. So after that I am going to complete all these syllabus of child development and pedagogy. So after this I am going to start the language 2. Maybe most probably see most of the students select language 2 as the English as language 2. Okay, and after that the main content. Okay, so with this we are going to complete the concept of inclusive education, the last one, addressing the talented, creative, specially able learners. Yes, so here it is, addressing the talented, creative, specially abled learners. సి వాళ్ళని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలి, వాళ్ళ టాలెంట్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలి, వాళ్ళని ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలి, వాళ్ళని ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలి, all this comes under these. And how do we need to address them? As per Marland 1972, gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who, by virtue of outstanding abilities, are capable of high performance. These are children who require differentiated educational programs and or services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society. See, as per Marland was a person, according to him, gift. So here, who are gifted, creative, talented children actually? See, gifted, talented children are nothing but the students who performs much more better than other normal students, who completes their work before the given time. All this comes under the gifted, talented children. ఎవరైతే పిల్లలు వాళ్ళ వర్క్ని తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తారో, ఎంత పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చినా కంప్లీట్ చేస్తారో, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని అయినా సాల్వ్ చేస్తారో, ఆల్ దీస్ చిల్డ్రన్ కమ్స్ అండర్ గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ అండ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్స్. ఓకే, యాజ్ పర్ మార్లాండ్, as we read already, gifted children అన్న వాళ్ళ ఎవరైనా కూడా క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ వాళ్ళతోటే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. Gifted, talented children are the ones that require a different approach for meeting their educational needs. Thus, a traditional educational program is not sufficient for these children. A normal traditional education program is not sufficient for these children. They can complete that such task as early as possible. So this traditional education is not suitable for them. The following are the signs of gifted, talented children that parents can observe to determine whether their child is gifted or not. పేరెంట్స్ ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వాళ్ళు గిఫ్టెడ్ సైడ్సా కాదా అన్న వాళ్ళు టాలెంటెడా కాదా అని. గిఫ్టెడ్ అండ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ ఆల్వేస్ సీక్ పర్ఫెక్షన్ అండ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఐడియాలిస్టిక్ దెన్ అదర్ చిల్డ్రన్. నార్మల్ చిల్డ్రన్ కంటే ఈ గిఫ్టెడ్ అండ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ పర్ఫెక్షన్గా ఉండాలనుకుంటారు, రియాలిటీగా ఉండాలనుకుంటారు. దీస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ క్విక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్స్. చాలా ఎర్లీగా, చాలా తొందరగా, చాలా ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తారు. గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ మ్యాథమెటికల్
problems that other children of their age are not able to solve. ఒక 9 years or 8 years బాబుకి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాము అంటే ఆ క్లాస్ చదివే పిల్లల కంటే చాలా ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిన వీ కెన్ కాల్ హిమ్ యాజ్ గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్. అది టఫ్ ప్రాబ్లం అయితే గనక. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2nd class చదివే బాబుకి 4th class క్వశ్చన్ వేస్తే ఇఫ్ దే కెన్ ఆన్సర్, ఆ బాబుని గిఫ్టెడ్ చైల్డ్ అనొచ్చు. దే హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అండ్ హ్యావ్ హై టెస్ట్ టేకింగ్ స్కిల్స్. ఇంత పెద్ద టెస్ట్ అయినా కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. దే పార్టిసిపేట్ విల్లింగ్లీ ఇన్ ఇంటెలెక్చువల్ యాక్టివిటీస్. నాలెడ్జ్ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్ పైన వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటారు. గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఏ గుడ్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. వాళ్ళకి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీస్ చిల్డ్రన్ పొసెసెస్ అన్యూజువల్ ఇమాజినేషన్ అండ్ క్వశ్చన్ ఆర్బిటరీ డెసిషన్. వాళ్ళ అన్యూజువల్ ఇమాజినేషన్ని అండ్ క్వశ్చన్ని ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తారు అన్నదాన్ని కూడా ఉంటుంది. చాలా ఫాస్ట్గా చాలా టెక్నికల్గా చేస్తారు అన్నట్టు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్. There are 6 specific characteristics of gifted talented children. 6 specific characteristics ఉంటాయి. Here are 4 and these are remaining 2. These 6 are specific characteristics. Let's see what are those. Creative thinking. Gifted talented children are always independent thinkers and demonstrate. వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచిస్తారు, ఒకటి పైన డిపెండ్ అయ్యి ఆలోచించరు. అండ్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఒరిజినల్ థింకింగ్. వాళ్ళ ఒరిజినాలిటీతోటే వాళ్ళ ఒరిజినల్ థింకింగ్నే వాళ్ళు బయట పెడతారు. ఇన్ వోకల్ అండ్ రిటన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అది మాట్లాడినప్పటికీ, చెప్పినప్పటికీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పటికీ, రాసి చూపించినప్పటికీ ఎందులోనైనా వాళ్ళ క్రియేటివ్నెస్ని వాళ్ళు చూపిస్తారు. దే బిలీవ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ న్యూ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ బీయింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్రౌడ్. వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తారు అండ్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్రౌడ్గా ఉంటారు నార్మల్ పీపుల్ కంటే. జనరల్ ఇంటెలెక్చువల్ ఎబిలిటీ. గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్. వాళ్ళు చాలా షార్ప్గా ఆలోచిస్తారు. కెన్ ప్రాసెస్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. చాలా క్రిటికల్గా ఆలోచిస్తారు. ఎంత ప్రాబ్లం కాంప్లెక్స్ ఉన్నప్పటికీ ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు. అనలైజ్ న్యూ ఐడియాస్. వాటికి కొత్త ఐడియాస్కి ఆలోచిస్తారు. హ్యావ్ ఎ లార్జ్ వొకాబులరీ అండ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్స్. వాటన్నిటికీ సంబంధించిన ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా చాలా షార్ప్గా తీసుకుంటారు. సైకోమోటర్ స్కిల్స్. దీస్ చిల్డ్రన్ డెమాన్స్ట్రేట్ ప్రిసిషన్ in movement and are well coordinated. They love to participate in sports activities and have high energy levels. They are first in education, they are first in sports, they are everything. Psychomotor skills are nothing but physical activities like hands, legs, body movements, everything comes under this, so they participate very well in the sports too. Specific academic ability. Gifted talented children have good memorization ability and advanced comprehension skills, so they can understand everything well comparatively other normal children. Comprehension is nothing but understanding. Leadership. They are keen to take responsibilities and have high expectation both from themselves and others, and they have good judgment and decision making అండ్ ఓ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్. లీడర్షిప్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఉంటారు అండ్ దే లవ్ టు టేక్ ద లీడర్షిప్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదర్స్ అదర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఫ్రమ్ దెమ్. వాళ్ళకు జడ్జ్మెంట్ అయినా ఏదైనా కూడా బాగుంటుంది అండ్ దే ఆర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ లీడర్షిప్. విజువల్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్. గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ డెమాన్స్ట్రేట్ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ and are well observant. They have an unusual ability of expressing themselves as well as anticipating moods of others. Visual performing arts. Gifted talented children, visual ante chuseti, okay, demonstrative creative expression and are well observant. They have an unusual ability of expressing themselves as well as anticipating moods of others. వాళ్ళు విజువల్గా కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. హౌ షుడ్ గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ బీ టకిల్డ్. టీచర్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఎట్లా చూస్తారు? A teacher can use the following tips to handle gifted talented children. Generally, gifted talented children tend to finish the work well before time. ఇచ్చిన టైం కంటే చాలా ముందుగా కంప్లీట్ చేయాలి వర్క్. ఇన్ సచ్ కేస్ a teacher should give from extra time to explore their talents. ఆ టైంలో కొంచెం కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ టాలెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వాళ్ళకి వేరే వర్క్ లాంటివి కూడా ఇవ్వచ్చు. దే ఎగ్జిబిట్ గుడ్ వర్బల్ అండ్ రిటన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ హ్యావ్
high energy level. Thus the teacher should provide them an opportunity to work upon the leadership skills and group dynamics. They exhibit good verbal and written expressions. మాట్లాడడంలో కానీ రాయడంలో కానీ గుడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఎనర్జీ లెవెల్స్ని చూపగలుగుతారు. నెక్స్ట్, gifted talented children should be given a chance to work upon advanced level projects and assignments so that their analytical skills can be explored. వాళ్ళకి కొంచెం మంచి వర్క్, అడ్వాన్స్డ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్, అసైన్మెంట్స్ పెద్దవి అవన్నీ ఏది ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఫాస్ట్గా దాన్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. ద టీచర్ షుడ్ ఆస్క్ ద గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ టు మెంటర్ అదర్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ రెడీ టు వర్క్ విత్ దెమ్ in their area of interest. The teacher should ask the gifted talented children. టీచర్ వాళ్ళని అడగాలి, గిఫ్టెడ్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని అడగాలి. టు మెంటర్ ద అదర్ చిల్డ్రన్, వాళ్ళ మిగిలిన క్లాస్లో ఉన్న మిగిలిన పిల్లల్ని మెంటర్ చేయడానికి, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక క్లెవరు ఒక డల్లర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఒక క్లెవరు డల్లర్స్ని రాయించాలి, ఒక క్లెవరు డల్లర్స్ని కూర్చోబెట్టి నేర్పించి అడిగి ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ చేసి తర్వాత టీచర్ వాళ్ళిద్దరి మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చూపించాలి. హౌ షీ ఈస్ టీచింగ్, హౌ ద అదర్ చైల్డ్ ఈస్ లెర్నింగ్ అని. ద టీచర్ షుడ్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ దీస్ చిల్డ్రన్, రాదర్ he or she should serve as a facilitator. This implies that the teacher should not provide information, rather help them find that information. సో ఫెసిలిటేటర్గా ఉండాలి ఇంప్లైస్ దట్ ద టీచర్ షుడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, ఫెసిలిటేటర్గా ఉండాలి, మెంటర్గా ఉండాలి. రాదర్ హెల్ప్ ద ఫైండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్గా ఫైండ్ చేసి ఉండొద్దు, ఫైండ్ చేసి ఇవ్వద్దు, కాకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైండ్ చేయడానికి కావాల్సినంత హెల్ప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద క్రియేటివ్ అండ్ టాలెంటెడ్ learners. All this is according to the Marland 1972.